Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Chào mừng mọi người đến với bài phân tích hôm nay. Chúng ta sẽ cùng mổ xẻ một chủ đề cực kỳ thú vị, sự cân bằng giữa công nghệ tự động hóa và vai trò giám sát của con người trong hệ thống lái tự động trên tàu biển. Hãy cùng xem cỗ máy khổng lồ này thực sự hoạt động ra sao nhé. Nắm bắt ngay nguyên tắc cốt lõi này nhé. Hệ thống lái tự động tuyệt đối không sinh ra để thay thế sĩ quan trực cả. Đúng là nó giúp giảm tải một khối lượng công việc khổng lồ, nhưng trách nhiệm về an toàn hàng hải thì hoàn toàn và luôn luôn thuộc về con người. Không có chuyện cứ bật máy lên rồi phó mặc tất cả đâu. Trong phần phân tích này, chúng ta sẽ lướt nhanh qua 5 nội dung chính, đi từ những kiến thức cơ bản nhất, các chế độ cài đặt, hệ thống cảnh báo cho đến quy trình chuyển đổi và cách xử lý những tình huống rủi ro cao. Bắt đầu với phần 1, những kiến thức cơ bản về hệ thống lái tự động. Thực tế thì cỗ máy này không phải lúc nào cũng được phép hoạt động. Nó bị ràng buộc bởi những quy tắc rất khắt khe. Chúng ta chỉ được phép dùng nó cho những hành trình an toàn ngoài biển khơi thôi. Và dĩ nhiên, phải luôn tuân theo lệnh của thuyền trưởng, bám sát hệ thống quản lý an toàn và đặc biệt là không bao giờ làm trái sách hướng dẫn từ nhà sản xuất. Để dễ hình dung hơn, hãy đặt hai phương pháp này lên bàn cân. Lái thủ công là khi chúng ta tự tay kiểm soát hoàn toàn, đặc biệt bắt buộc ở những khu vực chật hẹp, tầm nhìn kém hay giao thông đông đúc. Ngược lại, chế độ tự động sẽ tự duy trì một quỹ đạo đã cài sẵn, cực kỳ lý tưởng cho những vùng biển rộng lớn. Mấu chốt tạo nên sự khác biệt ở đây chính là mức độ phức tạp của môi trường xung quanh. Giờ thì sang phần 2, điều hướng các chế độ và cài đặt. Nói về cài đặt thì, chế độ kiểm soát quỹ đạo thực sự là một tính năng đáng gờm. Nó cho phép hệ thống tự động bẻ lái dọc theo một tuyến đường điện tử đã được lập trình. Nhưng khoan đã, để kích hoạt được nó, chúng ta phải kiểm tra chéo cực kỳ gắt gao các thông số an toàn của điểm lộ trình và giới hạn khoảng cách lệch đường, chứ không phải cứ ấn nút là chạy đâu. Tiếp đến là độ lợi bánh lái, một thông số kỹ thuật mang tính sống còn. Hiểu đơn giản, nó quyết định hệ thống sẽ dùng bao nhiêu lực bánh lái để nắn lại hướng đi khi tàu bị lệch. Tính năng này nhạy cảm đến mức tuyệt đối không ai được phép tự ý điều chỉnh nếu chưa có sự cho phép rõ ràng. Đi kèm với đó, chúng ta có thông số bánh lái đối. Hãy coi đây như một lực hãm để ổn định tàu, ngăn chặn tình trạng quay mũi quá đà. Nhờ có nó mà con tàu không bị trượt văng khỏi mục tiêu khi thực hiện một cú bẻ lái. Và đừng quên giới hạn bánh lái, thông số khống chế góc cua tối đa. Đây là một bài toán cân bằng khá hóc búa. Đặt góc quá thấp thì tàu giữ hướng cực kém, mà đặt quá cao, nhiên liệu sẽ bị đốt lãng phí một cách vô ích, thiết bị màu hao mòn và con tàu sẽ chạy ngoằn ngoèo y như một con rắn vắt ngang mặt biển vậy. Đến phần 3 rồi, sự thích hợp hệ thống và các cảnh báo. Đây là lúc mọi thứ trở nên thực sự thú vị. Hệ thống này hoàn toàn không hoạt động độc lập. Nó giống như một bộ não trung tâm, liên tục lấy dữ liệu từ la bàn điện để biết hướng đi, gửi lệnh xuống máy lái dưới hầm, ghi nhận phản hồi góc bánh lái và dùng dữ liệu tốc độ để tinh chỉnh cú bẻ lái. Mọi thứ đều được lưu lại vào hộp đèn hành trình. Tưởng tượng xem, chỉ cần một mắt xích bị đứt, đặc biệt là la bàn điện bị nhiễu, cỗ máy này sẽ lập tức đưa con tàu đi chệch hướng hoàn toàn. Có một câu thần chú mà mọi sĩ quan đều phải khắc cốt ghi tâm. Cảnh báo là để kiểm tra, chứ không phải để tắt cho đỡ ồn. Đặc biệt là với cảnh báo lệch hướng. Tiếng bíp bíp vang lên có nghĩa là con tàu đã đi chệch khỏi quỹ đạo an toàn rồi. Tiện tay bấm nút tắt âm thanh không giải quyết được gốc rễ vấn đề đâu. Chúng ta phải đi theo 4 bước chuẩn chỉnh. Đọc hiểu cảnh báo, điều tra nguyên nhân, xem gió bão hay lỗi la bàn, đánh giá ngay lập tức mức độ nguy hiểm đối với con tàu và cuối cùng là báo cáo sự cố đúng quy trình. Phải làm vậy thì mới nhổ tận gốc được vấn đề. Tiến tới phần 4, thực hiện các quy trình chuyển đổi quan trọng. Vì thời tiết trên biển thay đổi chớp nhoáng, nên việc chuyển qua lại giữa tự động và thủ công phải diễn ra cực kỳ bài bản. Để chuyển sang lái tay, đầu tiên phải hô to rõ ràng ý định, gạt công tắc, xác minh đèn báo, thử bẻ lái một góc nhỏ để kiểm tra xem bánh lái có thực sự ăn hay không. Và bước cuối là xác nhận to rõ ràng, đồng thời ghi ngay vào nhật ký. Mọi thao tác phải dứt khoát, không được có chỗ cho sự mập mờ. Ngược lại, khi trả quyền điều khiển cho máy móc, chúng ta tuyệt đối không được làm vội. Phải đảm bảo khu vực xung quanh hoàn toàn an toàn, tàu đang giữ hướng ổn định, bánh lái gần ở vị trí chính giữa. Sau đó mới cài đặt hướng tự động cho khớp với hiện tại, thông báo sự thay đổi, nhấn nút auto và quan sát cẩn thận xem tàu có ngoan ngoãn giữ hướng mà không kêu gào báo động hay không. Và đây, phần 5, phần quan trọng nhất của bài phân tích, xử lý các tình huống rủi ro cao. Thực đặt ra một tình huống toát mồ hôi nhé. Điều gì sẽ xảy ra nếu một con tàu khổng lồ chở đầy hàng bắt đầu chạy ngoằn ngoèo mất kiểm soát? Đây là lúc báo động đỏ thực sự vang lên. Hướng đi hỗn loạn, bánh lái thì đảo liên tục. Chắc chắn rồi, con người phải lao vào can thiệp ngay lập tức. Nguyên nhân thì có cả tá. Cài đặt thông số sai, thời tiết quá xấu, la bàn bị nhiễu, hoặc tệ hơn là máy lái gặp sự cố. Trong khoảnh khắc đó, phản ứng đầu tiên bắt buộc phải là gọi ngay thuyền trưởng, chuẩn bị sẵn sàng tư thế tiếp quản vô lăng lái tay và dán mắt vào kiểm tra loạt cảnh báo la bàn cũng như góc bánh lái. Tuyệt đối không có thời gian để chần chừ.
Bảng tổng hợp này cho chúng ta thấy rất rõ, sự can thiệp thủ công luôn là chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Mất tín hiệu la bàn, lái tay ngay lập tức bằng la bàn tử và gọi thuyền trưởng. Sắp va chạm hoặc tiến vào luồng hẹp, cũng phải chuyển sang lái tay, tăng cường cảnh giới và sẵn sàng giảm tốc độ. Không một thuật toán nào có thể thay thế được quyết định của con người trong những khoảnh khắc sinh tử này. Đương nhiên rồi, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Việc kiểm tra toàn diện trước khi nhổ neo là luật bất thành văn. Từ hệ thống lái thủ công, trạng thái vô lăng tự động, cho đến các trạm bơm và hệ thống chuông báo, tất cả phải hoạt động trơn tru. Chỉ một chút xíu nghi ngờ thôi, con tàu sẽ phải nằm lại bến. Để khép lại bài phân tích hôm nay, chúng ta cùng ngẫm lại thông điệp này. Công nghệ điều khiển con tàu nhưng sự an toàn thì luôn nằm trong tay con người. Rõ ràng là những hệ thống tự hành tiên tiến nhất trên thế giới vẫn phải cúi đầu trước sự cảnh giác và phán đoán của các sĩ quan trực ca. Nhưng với tốc độ phát triển chóng mặt của AI như hiện nay, mọi người thử nghĩ xem, liệu một ngày nào đó chúng ta có thực sự dám giao phó hoàn toàn sinh mạng của mình cho trí thông minh nhân tạo giữa đại dương cuồng nộ hay không? Thật đáng để suy ngẫm phải không nào? Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng bài phân tích này. We continue with the autopilot, also known as the automatic steering system. The autopilot maintains the vessel's heading or track, reducing the workload for the helmsman during sea passage. Can autopilot be used at all times? No. Autopilot is only used when navigational conditions are suitable and must follow the master's orders, company SMS, and the maker's instruction book. Change to hand steering is required when entering or leaving port, in narrow channels, high traffic density, restricted visibility, bad weather, or when the master orders it. An important principle is to always follow the maker's instruction book. The autopilot receives heading from the gyro compass and controls the steering gear to maintain the set heading. Remember, the autopilot does not replace the officer of the watch. The officer is still responsible for monitoring heading, position, collision risk, and navigational safety. Mode names may vary by maker, but the operational principles are similar. Hand steering is when the helmsman controls the rudder manually, required during maneuvering or high traffic. Auto heading mode maintains a preset heading, using the autopilot. For example, if you set 090 degrees, the autopilot keeps the bow around that heading. Auto heading is the common mode during open sea passage and safe conditions. Track control mode allows the system to steer along an electronic route, only for fitted and approved vessels. Before using track mode, the ECDIS route and safety parameters must be fully checked. Autopilot, NFU, and FU are all part of the steering control system. When the autopilot fails, a change to hand steering, FU or NFU, may be necessary. Common buttons and functions vary by maker, so follow the instruction book. Power switches the autopilot controller on or off. Auto is used to put the system into automatic steering mode. Before pressing auto, ensure the vessel is on the desired heading, the area is safe, and hand steering is not needed. Hand or manual switches from autopilot to hand steering. State the change clearly, repeat it, and confirm by actual response. Course set, or heading set, is used to set the heading, to be maintained by the autopilot. When changing heading on autopilot, change it gradually and under control, according to the passage plan. Do not turn the course setting knob too quickly without observing the surroundings. Port or starboard course change buttons alter the heading by degrees or steps. Turn rate, or ROT setting, sets the rate of turn during course changes, considering the vessel's inertia. Rudder limit restricts the maximum rudder angle. Setting it too low causes poor course keeping, while setting it too high wastes fuel and causes zigzagging. Weather or sea state setting adjusts autopilot response to waves and wind. Rudder gain and counter rudder are technical settings that must not be changed without authorization. Rudder gain adjusts how much rudder the autopilot uses to correct heading error. Counter rudder helps reduce overshoot when turning. Off-course alarm sounds if the actual heading deviates beyond the limit. If an alarm activates, check wind, sea, current, steering response, gyro input, and autopilot status immediately. Alarm ACK or silence acknowledges the alarm sound but does not fix the fault. You must read the alarm, understand the cause, check the effect, and report if required. Integration with other bridge equipment is essential. The autopilot needs heading input from the gyro compass to maintain course. If the gyro heading is wrong, the autopilot will steer incorrectly. The autopilot sends orders to the steering gear to control the rudder. Always monitor the rudder angle indicator. Rudder angle feedback helps the autopilot know the actual rudder angle. Some autopilots use speed input to optimize steering response, as rudder effectiveness decreases at low speed. If the autopilot is linked with ECDIS or track control, use this mode with great caution. The route must be fully checked, waypoint safe, wheelover point suitable, and XTD correct. Conning display normally shows steering mode, rudder angle, heading, ROT, and autopilot status. Autopilot alarms may connect to the bridge alarm monitoring system, and any alarm must be handled according to its effect on steering safety.
The VDR normally records steering data like heading, steering mode, rudder order, and rudder angle. All steering mode changes and helm orders must be clear, professional, and procedural. Autopilot may be used when the vessel is on open sea passage, with suitable traffic, visibility, and weather. However, even when using autopilot, always be ready to change to hand steering. Hand steering must be used when entering or leaving port, in narrow channels or high-traffic areas. You must change to hand steering in restricted visibility, complex collision avoidance, bad weather causing poor course keeping, or if there's a steering or gyro alarm. The changeover procedure is critical. Step 1. State the intention clearly. Change to hand steering. Step 2. The helmsman or operator confirms, changing to hand steering. Step 3. Change the selector from auto to hand or manual. Step 4. Check that the steering mode indicator shows hand or manual. Step 5. Test a small helm order if conditions permit. Step 6. Check that the rudder angle indicator responds correctly. Step 7. Confirm. Hand steering engaged. Step 8. Record the changeover in the logbook if it's due to maneuvering, restricted visibility, failure, or procedural requirement. When changing back to autopilot, do not press auto hastily. Step 1. Ensure the sea area is safe and hand steering is no longer required. Step 2. Ensure the vessel is steady on the desired heading. Step 3. Check gyro heading, rudder angle near midships, and steering gear normal. Step 4. Set the autopilot heading to the present or ordered heading. Step 5. Announce. Change to autopilot. Step 6. Change to auto according to the manual. Step 7. Check that the autopilot keeps course normally. Rudder movement should be reasonable, with no alarm. Step 8. Confirm. Autopilot engaged. Practical autopilot operation during sea passage. At open sea and in good weather, autopilot maintains a steady course and saves manpower. You must check set heading, actual heading, rudder angle, off-course alarm, and track on ECDIS. Do not let the autopilot run for hours without checking heading and position. In rough seas, autopilot may use too much rudder, causing steering gear wear and increased fuel consumption. Monitor rudder angle movement and course keeping. If the autopilot works excessively or keeps course poorly, inform the master to adjust settings or change to hand steering if required. With crosswind or current, heading may be steady but COG may deviate from the track. Do not only look at autopilot heading, also check ECDIS track, COG, XTD, and radar fixing if near shore. In high traffic density areas, autopilot may be unsuitable because quick and clear response may be required for collision avoidance. In restricted visibility, use of autopilot must be very careful. Strengthen lookout, use radar actively, sound fog signals, proceed at safe speed, and call the master according to standing orders. If the collision avoidance situation becomes complex, change to hand steering. Autopilot testing must follow the maker's instruction book and the ship's SMS. Do not test by changing modes or giving large steering commands when the vessel is in a dangerous area. For the daily check, ensure the autopilot display is normal and has no alarm. Check that heading input from the gyro is stable. Verify that set heading and actual heading are reasonable. Check rudder response when the autopilot is operating under safe conditions. Check the off-course alarm setting according to the master's standing orders, or SMS. Before departure, steering gear testing is a required safety procedure. During the test, check changeover between steering control modes if permitted. Check hand steering, autopilot availability, rudder angle indicator, steering gear pumps, and related alarms. If there is any doubt about steering control, the vessel must not depart until properly assessed. When testing auto/hand changeover, do it at a safe time with the helmsman ready. If the manual allows alarm testing, carry it out according to procedure and record the result. Do not leave alarms disabled, inhibited, or wrongly set after testing. If the autopilot alarms, the first priority is to ensure the vessel is still safely steered. The standard report is autopilot failure. Then change to hand steering if required, inform the master, and check steering gear, gyro input, and rudder response. If the off-course alarm activates, do not only press silence. Check actual heading, set heading, and other parameters. If an alarm activates, you should check the actual heading, set heading, rudder angle, wind, sea, current, gyro input, and steering status. If there's a clear abnormality, inform the master. Remember, an alarm is a signal to check, not just to silence. Scenario: autopilot steering zigzag. If the vessel starts zigzagging, the rudder moves continuously, and the heading is unstable. Suspect unsuitable autopilot settings, weather influence, unstable gyro input, or a steering gear problem. If the condition continues, inform the master. Prepare hand steering and check gyro, rudder angle, and steering gear alarms. Scenario: loss of gyro input. If the autopilot shows "input lost,"
Immediately change to hand steering if required, inform the master, use the magnetic compass as a reference, and check if radar, ECDIS and AIS have lost heading. Loss of gyro input is critical, as the autopilot cannot maintain a reliable heading. Scenario: maneuvering while still on autopilot. If the vessel is preparing to enter a channel and steering is still on auto, immediately inform the master or OOW, call the helmsman, change to hand steering as ordered, and confirm hand steering engaged. Autopilot is generally not suitable for maneuvering in narrow channels. Watch handover procedure related to autopilot requires checking the steering mode, set heading, actual heading, rudder angle, off-course alarm, and autopilot status immediately. If approaching a waypoint, high traffic area, or reduced visibility, prepare to change to hand steering.